أنا يخدا دس بدكين لا سرتا دا هردا بإنتروداكشنك ما خندي ولا تبتري بنت بلا حظ كم هر لا سرتا عندك اشتكاني كباسم كربو بكرتي باسيام كم in the chapter 5 we study about convection, one of method for heat transfer. What's convection? چه دەتوانێ باسی convection بکە یعنی چی بوو چیتان لەبیر ماوە؟ Okay. Convection is transfer of heat through a medium, like without touching the surfaces. Yeah. Like through air or. In before chapters, we study about conduction. Conduction was heat transfer in a solid material. But for convection, we have heat transfer between fluid and solid. So what's fluid? It means gas or liquid. So for this chapter, we have convection between fluid and solid. So we need the starting concept of fluid mechanics because we have fluid, so we need a concept or principle of fluid mechanics. اما لو chapter دا convection دخينين convection اشتيا يعني أغلقوري جرما لنيوان سوليدو فلويدك لدورو بري هيا بونما لو رسمك دادا بينم صوبيك من هي أو هوايك لدورو بري جرمي دكا كجرم بو وقتك هواك جرم بو درات السري دين سيتكي تشنك كم دبتوا هوا صار دكا يعني قرسترا دێتە خوارێ ئاو ئاڵوگۆڕی پێدەکردرێت و ناو ماڵەکەچی گەرم دادێت. ئێمە لێرەدا چونکە فلۆیدمان هەیە ئەگەوایە پێویستیمان بە هیندێک شت لە فلۆید میکانیکە. یعنی ئێمە دەبێ هیندێک بابەت هەیە لە فلۆید میکانیک بیخێنین فێری بین دوایش هەمان شتیشمان هەیە لە هیت ترانسفێر. ئەگەوایە لەو چەپترەدا دەبێت چاوەڕوانی تێکەڵێک لە فلۆید میکانیک و هیت ترانسفێر یعنی پەیوەندی باشترە بڵام relationship between fluid mechanic and heat transfer. We can see in the picture we have heater. Fluid when is close the heater will be hotter and decrease density, so hot fluid arise and cold fluid go to down of room. So motion of fluid, we have convection. لێرە دا کەسێ دەتوانێت پێم بڵێ کە چۆن لێرە ئەو ئاوە گەرم دەبێ ینی هەمووی گەرم دەبێ دەتوانن شەرحیکەن You can see PowerPoint? Yes. Okay. Please explain about these pictures. The pot is heated, which causes the transfer from the pot into the water, and then the heat transfer goes upwards, where the hot water is rising and the cooler water like sinks. Yeah. Which the constant, like it keeps on repeating until the water boils. Okay. Yeah, the fluid close of surface or heating surface, it's hot fluid. After
decrease density of hot fluid. So hot fluid go up, and cooler fluid or cooler water sink and go to close of hot surface. لێرە دا convection چۆن بۆ نمونە پلانەکانی ئەو ئاوە لێرە دەکوڵە لە ناو مەنجەڵدا چۆن گەرما لە نێو ئاوەکەدا دەگوازرێتەوە لە سورفەیزەکە کە گەرمای پێدەگا لە بنی مەنجەڵەکە ئەو ئاوەی کە نزیک مەنجەڵەکەیە گەرم دادێ کە کاتیش گەرمدا هەت دێنسیتی چی کەم دەکاتەوە لەبەرەوە دەڕاتە سەرێ دەگای خۆی دەدا بە ئەو ئاوە ساردەکە کە دێنسیتی لە سەردەرانی زیاترە ئاوە ئاڵوگۆڕ دەکاتەواوەتی ئاوەکە دوای ماوەیەک تەواوی ئاوەکە دەکڵێ و دەبێ بە هەڵم یعنی ئەو دوای ماوەیەک ئەو گەرمایە لە تەواوەتی فلویدەکەدا دەگوازرێتەوە. We have one devices in petrochemical industry heat exchanger. We need cold of some fluid or heating of some fluid. So we need a concepts of fluid mechanics and heat transfer for heat exchanger. لا industry اما جهازكمان هي بنيو فلويد ميكانيك چونکە پێویستیمان بەوەیە کە هیندێک فلویدمان هەیە شلەمان هەیە کە لە ڕێکتۆر دێتە دەرێ گەرمی ساردیکەینەوە یا پێشەوەی کە بیبین نێو ڕێکتۆرەکە یا نێو جەهازێکەوە گەرمیکەینەوە لەبەرەوە یەکدان لەو جەهازانێک کە بەکاریدەینی هیت ئێکسچێنجەرە لێرەدا کە دەبینن فلۆیدا ساردەکە بە نێوەکەیدا تێپەڕ دەبێ فلۆیدێکی گەرمچی بە دەوری فلۆیدە ساردەکەدا دەسوورەتەوە ئەو فلۆیدە ساردەچی گەرم دەکات. This is heat exchanger. We use heat exchanger in petrochemical industry for heating fluid or cooling fluid. Here we have cold fluid enter to heat exchanger and heat after exit from heat exchanger. Here we have hot fluid for heating to the cold fluid. ئەو فلۆیدە گەرمەش بەخۆی کە گەرماکەی دەدا بە فلۆیدە ساردەکە دوایە بەخۆی بە پلەی گەرمێکی کەمتر دەڕاتە دەرێ. لێرەدا ئێمە بۆ نمونە بۆری ئاومان هەیە وەکو ئەوەی کە دەبینین لە سەربانەکان زستانان ئێمە ئاوی نێو تانکەرەکان زۆر ساردن لە هاوینانیشدا زۆر گەرمە ئەو هەوایە ژانی جگە لەوەی کە بە ڕێدیشن گەرمایەک دەگا با تانکەرەکان بۆ نمونە ئەو هەوایش کە ساردە یا گەرمە کاریگەری هەیە لەسەر ئەو ئاوەی کە لە نێو بۆرەکەدایە. For example, we have here a tube air pass on the tube. So we have heat exchange or heat transfer between tube and air. We have here water in 300 degree, but air is 293 degrees. So heat transfer from the water in tube to the air. يعني لێرەدا ئەو ئاوەی کە لە نێو تیوبەکەدا گەرمترا لە هەوا دەتوانێت گەرماکەی چی بگوازرێتەوە بۆ هەوا. ئەوە شێوازێکی دیکە لە کۆنڤێکشنە ئەوان هەموو ئیشمان پێی دەبێت. یا بۆ نمونە لەو پیکچەرەدا ئێمە دەزانین زستانان ناو ماڵیش سار دەبێ یعنی ئێمە سۆبەش هەڵ دەکەین بەڵام چونکە لە دەوروبەری ئەو ماڵە هەوای گرم هەیە هەوای سارد هەیە ناو ماڵەکەش هەر ساردا لە زستانانیشدا زۆر گەرمە ئێمە ینی بەشێک لەو گەرمای کە لە هاوینان دەگا بە ماڵەکە جگە لە ڕادیشن ئەو لێرە باسی لێ ناکەین بەڵام ڕادیشنیشە ئەو هەوای گەرمای کە لە دەوروبەری ماڵەکەدایە ئەوە زۆر هەیە کە لە کۆنڤێکشن ئێمە ئەو ئێگزەمپڵان لە کۆنڤێکشن دەخێین بۆی کە بزای ئەسان بابەتەکە چییە و بۆ دەیخێنی. So we need
convection for calculate temperature in tube or heat exchanger and amount of heat transfer in the industry. Because we need calculate energy for heating some fluid or cooling some fluid. In this chapter, we will study two types of convection. Flow over a plate, flow in a tube. ئێمە دەوێت دوو جۆر باسی ئەوەکەین دوو جۆر convection کەین. یەک پلەیتێکمان هەیە کە هەوا یا ئەو بەسەریدا تێپەڕ دەبێ، یەکیش ئەو هەوایە کە لە نێوچی تیوبدایە. دوو جۆر convection باس دەکەین کە لە سەرەتادا بە پلەیت دەست پێ دەکەین. لە پلەیتدا کاتێک ئەو فلۆیدە بەسەر پلەیتەکەدا تێپەڕ دەبێ لەبەر ئەوەی کە ئەو گازێک کە هەمانە یا و لیکویدێک کە هەمانە مولکولەکانی ئەو فۆرسانی کە لە نێوان مولکولەکاندا هەیە دەگەڵ سۆلیدەکە پلەیتەکە کە سۆلیدە بەیەکەوە جیاوازن لەبەر ئەوە لە نزیک پلەیتەکە ڤێلۆسیتی دەگۆڕدرێ. عنی ڤێلۆسیتی ئەو ڤێلۆسیتیە کە فلۆیدەکە نییە. دەبینی مەسەلەن فلۆیدەکەمان کە بەسەر پلەیتەکەدا تێپەڕ دەبێ 20 متر پێر سکێندا، بەڵام لە نزیک پلەیتەکە چی ئەوە بە پێی ئیکس دەگۆڕدرێ ڤێلۆسیتی لەسەر پلەیتەکە زیرۆیە، دوای دەگاتە 5، دوای دەگاتە 10، دوای دەگاتە 12، بەو شێوازە زیاتر دەبێ. لەبەر ئەوە لە دەوری پلەیتەکە ئێمە ڕێژنێکمان هەیە، یعنی بەشێکمان هەیە کە گۆڕانکاری ڤێلۆسیتی یا ڤێلۆسیتیمان هەیە. ئەوە داینامیکە، یعنی لە نێو فلۆید میکانیک شتێکی وامان هەیە. بۆ هیت ترانسفەریش ئەوەمان هەر هەیە، یعنی لەو ئەلان کە ئەو ڕسمێکی ئێنگۆ دەیبینن ئەلێرەدا بەوە دەڵێن باندری لایر. لە باندری لایر یعنی لە نزیک پلەیتەکەوەکە ڤێلۆسیتی کەمترە لەو ڤێلۆسیتی کە لە فلۆیدەکە هەیەتی یا تێمپرێچر دەگۆڕدرێ لەو بەشەدا. For dynamic or for in the fluid mechanic we have plate, so the close of plate velocity change by a direction. For example, we have here air, the pass of plate. For example, velocity of air is 20 meter per second, but the close of plate velocity of air change by direction. Here you can see velocity change by y direction, in y direction. For example, on the plate velocity is 0, but when go up or go way far from the plate, velocity increase, but the outside of the layer velocity equals velocity of air. يعني لو لاير لداك بي دالين باندري لاير velocity دا غوردري أو velocity نكا فلويدك حياتي. هر ليرة أو فيديو تام بينشان بدم شتێکی وامان هەیە لێرە. لەو ڤیدیۆ دەم هەوێت چی پێنیشانی ئێنگۆ بدەم. لە پێشدا ئێمە فلۆیدێکمان هەیە، پلەیتێکیشمان هەیە کە بە نێویدا دەڕوا پلەیتەکە. بە جوانی دەتوانی ببینی کە دەوروبەری پلەیتەکە فلۆیدەکە مولکولەکانی خەڵی کە ئاڵوگۆڕ دەکەن، یعنی دەگۆڕدرێن. دوای ئەو دێت چی پێنیشان دەدا فلۆی ینی پلەیتەکە فیکسە دانراوە، فلۆیدەکە بەسەریدا تێپەڕ دەبێ یا بەژێریدا تێپەڕ دەبێ. I want to see convection or boundary layer in this video. The first we move plate
in the viscous fluid, we can see the motion of molecules of fluid, the close of plate. At the second or at the end of plate, we have a fixed plate, but fluid pass on the or under plate. Let me show you. Here, a thin plate is towed longitudinally through a tank of very viscous liquid at slow speed. Observe that all of the particles in the field of view are set in motion, although with Here, a thin plate is towed longitudinally through a tank of very viscous liquid at slow speed. Observe that all of the دەتوانن بیبینن؟ جۆتان لێیە؟ بەڵێ نازانەوە کانێتی بەڵێ؟ ئەم دەتانم نازانەوە کانێتی چاولێکە لەو ڕسمەدا کە لەسرە دامناوە ئەها پلەیتەکە لە خوارەوەیە لەسەرەوە بۆشاییەک هەیە کە بەو دەڵێن باندری لایە ئەلحانەوە پلەیتەکە ینی ئەو فلۆیدەی کە هەمانە فیکس دانراوە پلەیتەکە دەجوڵێنین کاتێک کە پلەیتەکە دەجوڵێنین چاولەکە لە نزیک پلەیتەکەوەها ئەو فلۆیدە مولکولەکانی گۆڕدراون بەڵام ئەگەر چاو لێرەکە ئەلێرە ها ئەوە لێرەدا وردە ڕۆیشتۆتە سەرێ لێرەدا ڤێلۆسیتی دەگۆڕدرێ لێرەدا ڤێلۆسیتی ئەو مولکولە ئەو شینە فلۆیدەکەیە مولکولەکانی ینی دەجوڵێن لە نزیک پلەیتەکە کاتێک ئێمە پلەیتەکە تێدەپەڕێنین لە نێوان فلۆیدەکە بەڵام ئەگەر چاو لە دوورتر لەو فلۆیدەکەین ئەو مولکولانە هیچیان پێ نەهاتووە ئەگەر لێرەدا مەسەلەن ئەو ڤێلۆسیتی ئەلحان ئەو چونکە فلۆیدەکە فیکستا لێرە ڤێلۆسیتی زیرۆیە بەڵام کە نزیک پلەیتەکەی چونکە پلەیتەکە ئێمە دەیسوڕێنی تێدەپەڕێنین دەیچێشین لێرەدا ڤێلۆسیتی دەگۆڕدرێ لەو بۆشایەدا ئەگەر هەم لەسەرەوەی هەم لە خوارەوەی دەتوانی بیبینی کە باندری لایر دروست بووە. Particles in the field of view are set in motion, although with decreasing speeds far from the plate. Now the plate speed has been increased, yet the particles far from the plate no longer appear to move. Actually, they are moving at least as fast as in the previous scene, but the camera speed has been increased to prevent blurring the action near the plate. The length of the red lines are proportional to particle speed. Here we have a motion of plate, but the fluid is fixed. But we can see molecules of fluid are moving the close of plate, and we have a boundary layer over the plate and under the plate. This is a real example of a boundary layer, but the real example, for example, move airplane in the air and everything. For example, when we move your hand in the water, molecules of water move or change. This is example of boundary layer. It may be reasoned that there is some fluid particle speed, so slow compared to the plate speed that particle motions at slower speeds may be entirely neglected. This speed is usually taken as about 1% of the plate speed. If about ئۆتاولەکەن باوەش بڵێم لێرەدا چونکی پلەیتەکە ئێمە دەجۆڵێنین بەڵام فلۆیدەکە فیکسا ئەلحان چاولەکەن ئەو مولکولانەی لە فلۆیدەکە کە نزیک پلەیتەکەن تقریبان ڤێلۆسیتیەکان یا خێرایەکان نزیک بە خێرای پلەیتەکەیە چونکە فلۆیدەکە فیکستا پلەیتەکە دەگۆڕدرێت بەڵام هەرچەند دوور دەکەوینەوە
دي مولكولاني لا دوري بليتا كان velocity كان بهما شوتي صفر. Here we have motion of plate, so molecules of fluid near the plate has velocity the closer to velocity of plate. Bounding line is drawn to include the fluid particles whose speed is 1% or more of the plate speed. The region bounded by the line is called the boundary layer. You are now moving with the plate so that the undisturbed fluid appears to be moving past the plate. The lengths of the red lines are still proportional to the relative fluid speed. Here, a thin plate is towed longitude plate speed that particle speeds may be taken as about the fluid particles. The region bounded by the line is called the boundary